Me prohibieron la luz. No una luz cualquiera. Era la única luz que importaba. La que colgaba entre los árboles como un collar de estrellas robadas, y con una sola carta, con una sola firma anónima, me la arrancaron del alma. Creían que apagaban unas simples bombillas, que imponían una regla de estética o seguridad en nuestra pequeña y ordenada comunidad. No entendían que lo que extinguían no era una decoración navideña fuera de temporada, estaban demoliendo el último ferro que me guiaba a casa, el único puente que todavía me conectaba con ella. Pensaron que me dejaban en la oscuridad para preservar el orden. Pero la oscuridad que creían no estaba en el bosque. Estaba dentro de mí, una oscuridad total, absoluta y devoradora, contra la que ya no tenía defensa alguna. Aquella carta no fue una notificación. Fue una sentencia. Cada palabra impresa en ese papel oficial era un martillo que golpeaba los clavos de un atad que yo creía haber cerrado hacía tiempo. La tinta negra y fría deletriaba mi derrota, y yo, en silencio, simplemente la acepté, porque en ese momento, luchar es esencia tan inútil como intentar sostener la lluvia en mis manos. La luz había ido, y yo, con ella. Antes de la carta, antes del silencio, existía un ritual. Un ritual sagrado que comenzaba con el primer frío real de noviembre. Era nuestra tradición, la de Ana y la mía. No esperábamos a las fiestas. Nuestra celebración era la luz misma, un desafío silencioso contra las noches que se alargaban y devoraban las tardes. Sacabamos las cajas del sótano, olían a pino y a plástico frío, y en su interior descansaban los filamentos de nuestra galaxia privada. Ana desenredaba los cables con una paciencia que yo nunca tuve, sus dedos ágiles y finos como si tuviera el mismísimo tiempo. Cada nudo es una historia que no queremos contar, decía con una sonrisa suave, y cada luz que encendemos es una que sí. Yo era el encargado de la altura, de subirme la escalera inestable y lanzar los extremos de las guirnaldas sobre las ramas más altas de los robles y los pinos que custodiaban nuestra casa. Desde abajo, ella me dirigía como una directora de orquesta celestial. Un poco más a la izquierda, amor. Que parezca que la osa mayor se ha caído del cielo y se ha enredado en el bosque. Y cuando terminábamos, al anochecer, nos sentábamos en el porche con tazas de chocolate caliente, viendo como nuestro pequeño universo cobraba vida. 100 pequeñas bombillas de luz cálida, parpadeando suavemente entre el foliage. No era un espectáculo ostentoso. Era íntimo. Era nuestro. Era la promesa de que, sin importar cuán oscuro se pusiera el mundo, nosotros tendríamos nuestro propio firmamento. Era un mapa estelar que solo nosotros entendíamos, y cada punto de luz era un recuerdo, la primera vez que nos vimos, nuestro primer viaje, la tarde en que decidimos que esta casa, frente a este bosque, sería nuestro hogar para siempre. Después de que él se fue, las luces se convirtieron en algo más. Dejaron de ser una tradición compartida para convertirse en un monólogo, en mi única oración. Colgarlas solo, en el silencio helado, era un acto de pura fe. Fe en que, desde donde estuviera, ella podía verlas. Fe en que esa luz era un hilo invisible que mantenía nuestras almas conectadas. El bosque iluminado no era para los vecinos, ni para el mundo. Era mi altar. Era el único lugar donde su ausencia dolía un poco menos, donde el eco de su risa parecía mezclarse con el murmullo del viento entre los árboles iluminados. Era la prueba tangible de que el amor, como la energía, no se destruye, solo se transforma. En mi caso,
se había transformado en luz. La carta lego un martes. Un sobre color Manila, rigido y oficial, asomando por la ranura del buzón. No tenía remitente, solo el sello de la Asociación de Vecinos, una entidad sin rostro de la que nunca había sabido nada más allá de las cuotas anuales. Mis manos temblaron un poco al abrirlo, no por premonición, sino por el frío que se había instalado en mis huesos desde hacía años. El papel era grueso, impersonal. Las palabras, una daga de hielo. Estimado residente, comenzaba. Y luego, el lenguaje de la burocracia, diseñado para despojar de toda emoción cualquier asunto humano. De acuerdo con el nuevo reglamento de la comunidad, artículo 7, subsection B, se prohíbe la instalación de cualquier tipo de iluminación decorativa permanente o semi-permanente en las propiedades exteriores, con el fin de preservar la uniformidad estética del vecindario y mitigar la contaminación lumínica. Uniformidad estética. Contaminación lumínica. Palabras vacías, huecas, que intentaban poner un nombre técnico y escéptico a la aniquilación de mi único consuelo. Ley la carta 2, 3 veces. Cada lectura hacía las palabras más afiladas, más crueles. Había una nota al pie, una amenaza velada envuelta en cortija, se otorga un plazo de 48 horas para el retiro de las instalaciones existentes. El incumplimiento resultará en sanciones económicas. 48 horas. Me daban 2 días para desmantelar un santuario que me había costado años construir. Esa tarde, sac la escalera. El aire era pesado, húmedo, y el cielo, de un gris plomizo que parecía burlarse de mi tierra. Cada peldaño que subía era un descenso a un infierno personal. Mis manos, torpes y frías, comenzaron la deconstrucción. Desenredar los cables de las ramas fue como arrancar las venas de un cuerpo todavía vivo. Cada bombilla que giraba y se apagaba con un clic sutil era una estrella que moría en mi universo privado. Recuerda Ana, sus manos sobre las mías enseñándome el nudo correcto para asegurar los cables sin dañar la corteza de los árboles. Hay que cuidar el lienzo, amor, decía. Y ahora yo estaba allí, profanando nuestro lienzo, obedeciendo una orden anónima. Mientras trabajaba, mi vecino, el señor Harris, salió a su jardín. Me miró desde la distancia, con sus manos en los bolsillos. Sabía que había sido él. Su obsesión por el orden, sus comentarios pasivo-agresivos sobre las luces todo el año. No dijo nada. Solo observó, con una expresión que no era de triunfo, sino de una incómoda y cobarde justificación. Cuando vio la última guirnalda, la oscuridad cayó sobre el bosque de golpe, como un telón de acero. El cableado yacía en el suelo como una serpiente muerta. Mira mi casa, y por primera vez, me pareció un lugar ajeno, frío, sin alma. Harris asintió levemente, un gesto mínimo, y se metió en su casa, encendiendo su propia luz interior, cálida y contenida. La guerra había terminado. Y yo, sin haber disparado un solo tiro, había perdido. La oscuridad que siguió no fue paiva. No era simplemente la ausencia de luz. Era una presencia activa, una entidad con peso y volumen que se instaló en mi casa y en mi pecho. Las primeras noches fueron las peores. Me sentaba frente a la gran ventana del salón, la misma desde la que Ana y yo habíamos contemplado nuestro firmamento personal tantas veces, y me enfrentaba a un abismo negro. El bosque ya no era un refugio mágico, se había convertido en un muro impenetrable de sombras, una masa oscura que parecía juzgarme, que me recordaba mi fracaso, mi soledad.
El silencio era su cómplice. Antes, el suave zumbido eléctrico de las bombillas era un mantra constante, un ruido blanco que llenaba los vacíos. Ahora, el silencio era absoluto, ensordecido. Podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor lento y fúnebre. Podía oír el crujido de la casa al asentarse, sonidos que antes pasaban desapercibidos y que ahora sonaban como lamentos fantasmales. La perdida de las luces reabrió la herida de la perdida de Ana de una forma que no esperaba. Era como si la hubiera perdido por segunda vez. El ritual de mantener su memoria viva había sido profanado, y con él, mi capacidad para sentirla cerca. Comencé a moverme por la casa como un fantasma. Los días se mezclaban. Comía sin hambre, dormía sin descanso. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón despejado, esperando ver el parpadeo familiar a través de la ventana y encontrando solo una negrura impenetrable. Me sentía observado por esa oscuridad. Los árboles, antes amigos y guardians, ahora eran siluetas esqueléticas, de dos negros que me señalaban. Me sentí vulnerable, expuesto. La luz había sido mi armadura, y ahora estaba desnudo frente al vacío. Mi obsesión con los pequeños ganchos que habían quedado en las ramas de los árboles, los diminutos clavos que había puesto con tanto cuidado. Desde la ventana, con la luz del día, podía verlos. Eran como cicatrices en la corteza, recordatorios metálicos y mudos de lo que había perdido. Cada gancho era una pregunta sin respuesta. ¿Por qué no luché? ¿Por qué no argumenté, no supliqué? ¿Por qué la energía para luchar se había ido con ella? ¿Por qué enfrentarse a un comité anónimo se sentía como gritarle una tormenta? Inútil. Desgastador. Así que me rendí. Y al renderme, lo entrega la oscuridad la lave de mi alma. Y ella entró sin pedir permiso, se sentó en el sillón de Ana y se quedó a vivir conmigo. El fondo no es un lugar geográfico, es un estado del ser. Es el punto en el que el dolor ya no duele, simplemente pesa. Y mi mundo pasaba demasiado. Fue durante una de esas tardes gris y eternas, mientras vaciaba un armario del estudio que no había abierto en años, que sucedió. El armario era un mausoleo de los proyectos de Ana. Ella había sido fotógrafa en sus primeros años, una artista de la luz. Sus cajas de negativos, sus viejos equipos, todo estaba allí, cubierto por una fina capa de polvo, el sedimento del tiempo. Mis manos se movían sin rumbo, sacando cosas para donar, para tirar. Cualquier cosa para crear espacio, aunque el único espacio que anhelaba llenar era el de mi interior. Y entonces los six. En una esquina, debajo de una pila de lienzos, había una caja de madera. Dentro, su viejo proyector de diapositivas. Un armatoste pesado, de metal y plástico, de una era casi olvidada. Junto a él, un carrusel de diapositivas etiquetado con su letra elegante y rosada, experimentos de luz. La curiosidad, una emoción que crea extinta en mí, me hizo una punzada. Sac el proyector. Lo limpi con la manga de mi camisa. Lo enchufa la pared, esperando que el viejo cable ni siquiera funcionara. Pero con un zumbido y un chasquido, el ventilador comenzó a girar y una débil bombilla cobró vida en su interior. Apunta la pared blanca y un cuadrado de luz pálida y temblorosa apareció, un fantasma de luz en la penumbra de la habitación. Cargó el carrusel. Pulsa el botón. Clic-clac. La primera diapositiva se deslizó en su lugar.
No era una foto de un paisage o una persona. Era una mancha abstracta de color azul profundo, atravesada por vidas de luz blanca, como un relámpago capturado en un trozo de hielo. Clic-clac. La siguiente. Un remolino de rojos y naranjas, como el corazón de una brasa. Clic-clac. Una textura de luz verde, motada y suave, como la luz del sol filtrándose a través de un dosel de hojas en verano. Eran sus experimentos. Intentos de fotografiar no las cosas, sino la luz misma. Y mientras miraba esas formas etéreas danzar en mi perd, un recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola. Una tarde, en este mismo estudio, ella estaba frustrada con su cámara. No consigo capturarlo, dijo, la sensación de la luz, no solo su imagen. La abrace por detrás y apoyé mi barbilla en su hombro. ¿Qué intentas capturar exactamente? Ella suspiró y se apoyó en mí. La luz no vive en la bombilla, amor, me dijo, casi en un susurro. Vive en la mirada. Vive en la forma en que toca las cosas. Si te quitan la bombilla, la luz sigue ahí, buscando otra cosa que tocar. La luz no vive en la bombilla. Vive en la mirada. Las palabras resonaron en el silencio de la habitación, tan claras como si las acabara de pronunciar. Mir el débil cuadrado de luz en la pared, luego mir por la ventana hacia el bosque oscuro y muerto. Un lienzo. Un lienzo enorme, texturizado, vivo. Me habían quitado las bombillas. Me habían prohibido colgar nada en él. Pero no me habían prohibido tocarlo. Esa noche no dormí. Pero por primera vez en meses, no fue por angustia. Fue por una febrile y naciente excitación. El viejo proyector de diapositivas era un comienzo, una prueba de concepto, pero era débil, torpe. Necesitaba algo más. Necesitaba un pincel de luz. Me senté frente al ordenador, y en el buscador, tecleé una palabra que apenas conocía, proyector láser para exteriors. Se abrió un mundo nuevo ante mí. Un universo de lumens, de software de control, de colores RGB, de patrones vectoriales. Era un lenguaje arcano, tecnológico, completamente ajeno a mí. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un propósito. La pena se había transformado en un proyecto. Comencé a investigar obsesivamente. Pasé noches enteras en foros de artistas visuals, viendo tutorials de ingenieros alemanes que explicaban la física de la luz coherente, leyendo manuals de software que parecían escritos en otro idioma. Hice un pedido. Un proyector modesto, pero potente. Cuando llegó, la caja se sintió como un cofre del tesoro. Lo instalé en el estudio, apuntando por la ventana. El primer intento fue un desastre. Logré proyectar un punto verde y tembloroso en el tronco del roble más cercano. Era patético, insignificante. Pero era mío. Era una nueva luz. El verdadero desafío fue el software. Aprender a crear patrones, a animarlos, a sincronizarlos. Fracaso una y otra vez. Mis primeras creations eran torpes, caóticas. Líneas que se disparaban sin control, colores que chocaban horriblemente. Hubo momentos de frustración profunda, momentos en los que quise abandonar y dejar que la oscuridad ganara. Pero entonces recordaba la voz de Ana, hay que cuidar el lienzo. El bosque ya no era mi enemigo. Se convirtió en mi colaborador. Empecé a estudiar sus formas. La curva de una rama, la textura de la corteza, el espacio vacío entre dos árboles. Comencé a diseñar patrones que no lucran contra el bosque,
sino que dialogaran con él. Noche tras noche, practicaba. Empis con cosas simples. Un campo de puntos de luz verde que se movían lentamente, como un enjambre de luciérnagas mágicas. Luego aprendí a trazar las siluetas de las ramas con finas líneas de luz azul, como si estuvieran cubiertas de escarcha líquida. Poco a poco, la oscuridad exterior comenzó a retroceder, no porque la estuviera inundando de luz, sino porque la estaba llenando de intención, de arte, de memoria. Estaba pintando con luz, y cada trazo era un acto de rebelión silenciosa, un acto de amor inquebrantable. Ya no se trataba de reemplazar lo que había perdido. Se trataba de crear algo nuevo, algo que era inherentemente mío, nacido de la perdida pero no definido por ella. Estaba transformando mi dolor en un espectáculo de luz. Y me di cuenta de que no solo estaba aprendiendo a manejar un proyector, estaba aprendiendo a proyectar mi propia alma sobre la oscuridad. Después de semanas de práctica, de fracasos y pequeños triunfos, llegó la noche. Una noche clara y sin luna, con un frío que hacía que las estrellas parecieran diamantes afilados. Sentí en mis huesos que estaba listo. No para demostrar nada a nadie, sino para completar mi conversación con Ana. Me senté en mi puesto de mando, el ordenador portátil brillando en la penumbra del estudio. El proyector esperaba en silencio, una bestia mansa apuntando al corazón del bosque. Respire hondo y pulse play. El silencio fue lo primero que impactó. A diferencia del zumbido eléctrico de las viejas luces, esto era pura quietud. Y entonces, comenzó. Un único punto de luz blanca apareció en la lejanía, suspendido en el aire, pulsando suavemente como un corazón. Lentamente, de ese punto comenzaron a emanar líneas finas, dibujando en el aire las constelaciones que solíamos buscar juntos. La Osa Mayor, Orion, Cassiopeia. No estaban en el cielo, estaban entre los árboles, más bajas, más cercanas, más íntimas que nunca. Luego, los colores. Un azul profundo inundó el suelo del bosque, convirtiéndolo en el lecho de un océano onírico. Rayos de luz que ascendieron por los troncos de los árboles, revelando su textura rugosa, su edad, su sabiduría. La luz no solo iluminaba, acariciaba. Se filtraba a través de las hojas perennes de los pinos, creando miles de pequeños puntos de luz danzantes en el suelo, un efecto que ninguna bombilla podría haber logrado. Era una coreografía. Patrones geométricos se formaban y disolvían, espirales de luz dorada envolvían las ramas como enredaderas de energía. Y entonces, el momento que había programado con más cuidado. Las luces se desvanecieron de nuevo en la oscuridad, dejando solo un silencio expectante. Y lentamente, punto por punto, trace con luz blanca y cálida la ubicación exacta de cada una de las viejas bombillas. Recreé nuestro firmamento perdido, pero esta vez no estaba hecho de vidrio y filamento. Estaba hecho de luz pura, de memoria proyectada. Era un fantasma luminoso, más hermoso y etéreo que el original. Mientras contemplaba mi obra, una luz se encendió en la casa de al lado. Vi la silueta del señor Harris en su ventana. Luego, su puerta se abrió y salió el Porsche, envuelto en su bata. Se quedó allí, inmóvil, mirando el espectáculo silencioso que se desarrollaba en el bosque que compartíamos. No había enojo en su postura. No había nada más que asombro. Levanto la vista, siguiendo los rayos de luz hasta mi ventana, y nuestras miradas se cruzaron en la distancia. No hubo palabras. No hubo gestos.
Solo un reconocimiento silencioso. En ese momento, toda la amargura que había sentido hacia él se disolvió. Él no era el villano. Él era simplemente el catalizador. Su pequeña regla, su miedo al desorden, me había forzado a encontrar un lenguaje más profundo, más poderoso, más inexpugnable. Había creado una belleza que no se podía regular, una luz que no se podía descolgar. Había ganado. No contra él, sino contra la oscuridad misma. Miró el bosque ahora, ya no vio un vacío. Vio un lienzo infinito lleno de posibilidades. La oscuridad ya no es una amenaza, es una oportunidad. El proyector descansa en silencio la mayor parte del tiempo. No necesito encenderlo cada noche. El verdadero cambio no ocurrió en el bosque, ocurrió dentro de mí. Comprendí que me habían hecho un favor. Al quitar mi pequeña y frágil luz, me obligaron a descubrir una fuente de luz interior que no sabía que poseía. Me obligaron a convertirme en el artista de mi propia sanación. Esta historia no es sobre luces, ni sobre reglas, ni sobre vecinos. Es sobre la resiliencia del espíritu humano. Es sobre nuestra capacidad innata para transformar el dolor en belleza. A ti, que quizás estás leyendo esto desde tu propia oscuridad, quiero decir algo. Te pondrán límites. Te dirán que no puedes. Construirán muros a tu alrededor, citarán reglas, apagarán tus luces más queridas en nombre del orden o la conformidad. Y tú te sentirás roto, impotent, silenciado. Deja que lo hagan. Deja que te empujen al borde de tu propio abismo. Porque es justo allí, en la más profunda de las oscuridades, donde no tienes más opción que encontrar tu propia fuente de luz. No está en un objeto, no depende del permiso de nadie. Está en tu voluntad, en tu imaginación, en tu courage para mirar la negrura y ver un lienzo en blanco. Tu dolor puede ser tu pincel. Tu memoria puede ser tu paleta de colores. Tu alma puede ser el proyector. Así que no temas a la oscuridad. No maldigas las reglas que te encierran. Úsalas. Transfórmalas. Deja que su prisión te obliga a cavar más hondo, a buscar una forma de expresión tan única, tan tuya, que nadie pueda jamás escribir una regla en su contra. Porque la verdadera luz no es la que se cuelga, la que se enchufa, la que se puede prohibir. La verdadera luz es la que se proyecta desde dentro. Nadie, nunca, te la podrá quitar.